10 minutes to create the task that we are doing. This is planning, very important session.
Come here, Nana. I look ugly to this plant. Plant, I know what. Plant is here, sir. What? Yeah. Well, I'm going to change. I'm also going to change. I'm sorry for making you do that. Nana. Nice car. బాగుంది కదా దీంతో వీడియో తీస్తాం మరి నైట్ డ్రెస్ తో పిల్ల ఎంత బాగా పడుతుందో తెలుసా ప్రైజ్ వచ్చింది అనుకో దా నిన్ను కాదు బాధలకి. రాగి నువ్వు దా నా దగ్గర దా ఏడుస్తుంది అనుకున్నా సిగ్గులేం జన్మ దీనికి ఏడిపే రాదు ఇగో అంటే ఏడుస్తుంది అనుకున్నా నేను దా దా నా కానీ నేను ఒక నిమిషం ఉంచుకోరా నేను వీడియో చేసుకుంటా ఒక్క నిమిషం That 10 minutes was not enough because I have so much in my head that I want to put it down. Right? There are a lot of this going on. Okay, one more 10 minutes. You are showing your mouth to YouTube, everybody in the YouTube. Oh, look at the machine. Bada. No. No grumpy face. No grumpy face. No more grumpy face. No grumpy face. No grumpy face.
Daddy, ఏమిటి can I play math game? Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? Pre-K. Woo-hoo-hoo! You're about to start your fun Okay. adventure. Let's go. Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. Please don't be me. I know, Miss Einstein. Let's give someone else a try, Ralphie. How about you, Sophia? Actually, Recess! whew, saved by the bell. What happened, Sophia? I had some very important business. I forgot to water the strawberries. Wait, what strawberries? Oh, I think we just ate them all. Sorry. You okay? No, I froze in front of the whole class. What if I'm not smart enough to do math? That can't be true. Why not? Well, I don't know. Wanna go climb our tree? Okay, maybe that'll cheer me up. Remember when we couldn't climb this tree? Yeah. But now our muscles are strong enough to climb all the way up. It would be so cool if my brain was like a muscle. Then I could exercise my brain to make it smarter. But I thought we were either born smart or not smart. It turns out. Daddy, Woohoo! I started from first Your fun cousin. adventure. Let's go. We'll start from again. Yeah, 'cause I needed to watch. I didn't do any math yet. Okay, మళ్ళీ class. మొదలవుతుంది Who would like to do ఆ problem వీడియో 3 on the board? Please don't be me. Please don't be me. I know, Miss Einstein. Let's give someone else a try, Ralphie. How about you, Sophia? Actually, Recess! whew, saved by the bell. What happened, Sophia? I had some very important business. I forgot to water the strawberries. Wait, what strawberries? Oh, I think we just ate them all. Sorry. You okay? No, I froze in front of the whole class. What if I'm not smart enough to do math? That can't be true. Why not? Well, I don't know. Wanna go climb our tree? Okay, maybe that'll cheer me up. Remember when we couldn't climb this tree? Yeah. But now our muscles are strong enough to climb all the way up. It would be so cool if my brain was like a muscle. Then I could exercise my brain to make it smarter. But I thought we were either born smart or not smart.
It turns out that's not true. The brain grows. Incredimonster? Oh, you're my favorite superhero. Thanks, Ruffy. Oh, Incredimonster knows my name. So wait, the brain really is like a muscle? Yeah. Some monster-rifically cool scientists studied the brain and learned that it works just like Someone is calling you on the exercise school. your brain. It grows stronger, which means that anyone can get smarter. That's monster-rific! Don't worry, wait. Chill. How do you exercise In the back. your brain? I didn't even do any math yet. Good. అదంతా మొత్తం ప్లే చేస్తుంది. You have to wait for it. Understand a tricky math problem? Exactly. What if I don't do hard math, but I watch TV and eat ice cream all day? Too smart. No, silly. But I think our brains will only grow stronger if we challenge ourselves. That's right. Oh, gotta go save the day somewhere. Where'd she go? Aw, I was hoping she'd sign my chin. So, as long as we're up for a challenge, we could make our brains stronger and get smarter. Yeah! Ready, Sophia? You bet, Miss Einstein. How about you? Can you get smarter if you exercise your brain? So, what do you think? Can you get smarter? That's right. Everyone can get smarter because the brain is like a muscle. When you I'm doing challenge some it challenges now. grows. Good. Okay, so we know we can grow our brains and get smarter, but how do we do it? Sit on the couch and eat ice cream. Do easy math problems all day long. Do a few challenging math problems. Yes! Doing hard math problems and other difficult things can be, well, hard. But facing those challenges is exactly how we grow our brains and get smarter. What will you do next time you face a challenge? Pretend it's not a challenge. Remember that challenges help your brain grow. Great idea! That's exactly what helped me do the hard math problem when I went back to class. Aww, he's so cute! Yeah, Daddy, I made my first really pet. happy. For now. Eek! Sounds foreboding. Not at all. I just mean this little guy Daddy! needs some food later. I started kindergarten Later now. this week. Very good. Feed him and help him grow. Thanks for helping the pets in Monsterland. I got my first pet. I got my first pet. Hi, I'm Opie. How is Adapt Mind going? It's going great. It's going okay. It's not going well. Wonderful! I'm so happy that you're enjoying everything. Before I let you go back to playing, is there anything we can help you with? Daddy, I need help. Can you say no on there? పిలుస్తున్నాను. Hi. I'm playing Adopt in Mind.
not a challenge. I'm saying adopted. Go. I already did that. It unlocks tomorrow అంట. Come back later అంటుంది. Come back later. ఇంకా రేపే ఇవాళకి అయిపోయింది. Okay. Hmm. ఏయ్ సరిగ్గా పాడు. What are you singing? My name is spicy salsa. నువ్వు ఎందుకు సరిగ్గా పాటలేదు? రైట్ రా, ఎందుకు సరిగ్గా పాటలేదు? Why are you not serious about this? About what? Serious about singing properly. You think it's fun? దేవుడు భజన అలాగ పాడేది. వెళ్ళి సరిగ్గా పాడు వెళ్ళి. No, you have to be alert. They can't have very good at that. No, you close the book. I close the book, you open it. I opened it. It's not Oh, Papa. Hello, good night, Nana. Kalla. Kallama. ఓయ్ గుడ్ నైట్ రా. Good. అయిందిరాపా. ఏదో వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఓ ఇవాళ లాస్ట్ డే అలా ఎలా వదిలేస్తాము? పిల్లతో ఒకటైతే పంపించా, చిన్నది వినదు. నేను ఇంట్రెస్టింగ్ నుంచి వచ్చాను. శ్యామలే మీనాక్షి
ఎవట్రా రాసిన చరిత్రుడు.
Hey! I'm not excited yet. Want it bigger? To a few challenging math problems. With Fargo, your virtual assistant from Wells Fargo, you can pick up the tab even when you forget your wallet. I got this. Fargo, send cash $145 to sell. Learn more at Wells Fargo.
There are things in woodworking that you just sort of pick up along the way, things that no one ever talks about because they're just so ingrained that they've become second nature. Well, today I'm sharing 15 woodworking basics that I think every woodworker should know. So let's kick it off with number 1. We've all brought home lumber that seemed perfectly straight at the store, only to find it warped and twisted a few days later. Inevitably, wood will want to move as it reacts to changes in its environment. Wood will want to swell when it's hot and humid, whereas it will want to contract and shrink when it's cold and dry. And this is a cycle that will repeat season after season. There are a couple things we as woodworkers can do to help control this seasonal movement. Number 1 is to allow the wood to have room to move in our builds. For example, when fastening down a tabletop, you'll often see the use of Z-clips or figure 8 fastenings. This will allow the tabletop to expand and contract without restriction. Otherwise, if you screw it down too tight, the table is likely to crack over time. Another thing that helps control this cycle of expansion and contraction is to apply a finish to the wood. By sealing it on all sides, it helps to minimize the exchange of moisture with the ambient air and therefore stabilizes the wood. So just remember to finish every side of a project, even the ones that no one will see. Butt joints are weak. Yes, butt joints. If you've ever tried to glue end grain to face grain, it probably didn't hold up for very long. Edge-to-edge glue-ups, on the other hand, like cutting boards or tabletops, are super solid. Glue alone is plenty strong to make a long-lasting joint, and no mechanical fasteners are required. But when it comes to butt joints, glue just won't cut it. You'll want to use some sort of mechanical fastener to strengthen the joint, like pocket screws, dowels, or even biscuits. Or if you prefer, you can try some more advanced joinery methods like finger joints or even dovetails. You'll end up with a much stronger joint that won't be an epic fail. So 2x4s aren't actually 2 inches by 4 inches. They're actually 1.5 by 3.5. Now there's probably a whole history lesson I could give you on why 2x4s aren't actually 2x4s anymore. They used to be at one point, but not today. But we still use those nominal dimensions because the rough board was actually a 2x4, but then it's been planed and smoothed down to its final dimensions. So while the final dimensions are a lot smaller, we still use the nominal dimensions as a reference. Now the same applies to pretty much all the finished lumber that you'll buy. 1 by anything is actually 3/4 thick, whereas a 2 by 8, for example, is only 7.25 inches wide. So just keep in mind the nominal versus the actual dimensions when planning out your projects. Next up, understanding how to calculate board feet. Unlike softwoods that are sold 2x4s and 2x6s, hardwood is sold by the board foot, and this typically applies to rough lumber. When you go to a lumber yard, they'll typically have a list price for every species they have, and the price will be listed in board foot. For example, $6 for a board foot of maple. Unlike softwoods where you buy a 2x4 but you only get a 1.5 by 3.5, when you buy hardwoods, you'll actually get what you're paying for. Now the math is actually quite simple once you understand how it works. 1 board foot is 1 foot wide by 1 foot and 1 inch thick. So 12 by 12 by 1. That's a board foot. So if you want to calculate for this board, for example, 36 inches long, 8 wide, and 1 tall, it becomes a little complicated when you don't have exact feet, right? So there's a simple formula to easily calculate it. Just convert everything to inches. So 36 by 8 by 1, we already have it in inches. Multiply that all together and divide it by 144. And you'll have the number of board feet. So in this case, 36 by 8 by 1, that's 288 divided by 144. We have exactly 2 board feet. So if you're wondering what 2 board feet look like, this is it. And that's how you calculate board feet. Safety matters. No one wants to lose a finger or an eye, right? So tie back that hair, roll up those sleeves, and leave your jewelry in the house. And generally speaking, don't wear gloves while operating large tools with spinning blades. I take shop safety very seriously. Not only the physical dangers like a table saw, but also those invisible dangers that you don't necessarily see. That's why you'll always see me wearing earmuffs or noise-canceling headphones to protect my hearing, safety glasses to protect my eyes, and a dust mask to protect my lungs. I like to wear a P100 respirator like this one, but a disposable N95 mask like this one will do the job too. And by the way, you can get a sweet deal on safety glasses like these ones at Princess Auto. I think these were like $3. And of course, always be mindful of what you're doing. If it doesn't feel safe, it probably isn't. So don't do it.
Speaking of safety, let's talk about the table saw for a second. The table saw is great for making all sorts of cuts, but there's one type of cut in particular that you never want to make on a table saw, and that's cross-cutting against the fence. This applies just as well for a 2x4 as it does to plywood. You want to avoid cutting a long, thin piece with the short side up against the fence. If you try to cut a board like this against the fence, there's a very good chance the board might twist and bind, causing kickback, where the offcut will come shooting back at you, or worse. Instead, you can use a miter gauge or a crosscut sled to make this cut safely. Or just use your miter saw. That's basically what it's made for. As the old adage says, measure twice, cut once. It may sound really basic, but when you're dealing with expensive hardwoods, making a mistake can be costly. What I like to do is measure, then make a marking, and draw my line using a square. Then I'll measure again to the line to make sure I got the dimension just right. Measure twice, cut once. Oh, and another tip. Always buy a little extra lumber for any project that you're making. In case you do make a mistake, you'll have a little extra on hand. Another mistake some of us make when starting out is forgetting to account for the saw blade's curve. And what I mean is that when you make your first cuts on the miter saw or the table saw, you may be inclined to line up that blade right on your line, but that's a mistake. If you cut it that way, you'll end up too short on your measurements. Instead, the goal should be to line up the very tips of your blade with the outside of that line. That way, if you measured 18 inches, you'll end up with 18 inches. After I've measured my cut, I like to make an X on the waist side of the line so I know which side of the line my blade needs to be on. Do it this way, and you'll get much more precise cuts. A router can be a really loud and intimidating tool to use, especially if you've never used one before. But there are simple feed direction rules to follow in order to use them safely. When you're holding the router in hand with the bit facing downwards, the bit will spin in a clockwise direction, as is often indicated on the router's base plate. You want to feed the router against the bit's rotation and will therefore want to go in a counterclockwise direction, going around your workpiece. Now, if you're routing the inside of a frame, the opposite is true. You'll want to move the router clockwise. Think of it this way. If this was an individual board, you'd move the router counterclockwise around the edges. But because we're moving from board to board and confined inside, this becomes a clockwise motion. So just remember this for handheld routers. Always go counterclockwise around the outside of a board, but clockwise around any inside edges. When first starting out in woodworking, you'll most likely have only been exposed to woods like pine and cedar that you see at Home Depot or Lowe's. But as you grow into woodworking, you'll learn that using hardwoods can produce not only better looking pieces, but also more resilient and longer lasting. Softwoods, on the one hand, come from trees that have needles and are typically evergreen all year round. Hardwoods, on the other hand, come from trees that have large leaves and typically fall off in the autumn. Unlike softwoods that grow really fast, hardwoods typically grow slowly and therefore produce a harder and more dense wood. Softwoods typically have way more knots than hardwoods do, and for those reasons, hardwoods are typically more expensive than softwoods. Softwood examples include pine, spruce, fir, whereas hardwoods include maple, oak, ash, walnut, and cherry, for example. Speaking of lumber, let's talk about open grain versus closed grain. Now, I'm not going to pretend to be an expert and explain everything about open versus closed grain, but what's When I first started working with wood, I ran out to the local home improvement store and bought some 2x4s. I really don't remember what project it was, but at least it got me started. But the best part was it didn't cost much to get started, and when I messed up that first project, it didn't cost much to redo it either. So for those of you who are new to woodworking, let's build some projects using only 2x4s. And for those of you who are not,
I hope this is a little nostalgic for you. For our first project, I'm going to use a 2x4x8, and I'm going to stick with this size for the rest of our builds, because usually these are least expensive and easiest to find in your store. I'm also going to use a miter saw for all of my cuts. If by chance you don't have one, you should be able to use a circular saw for most of these. For this first project, we need 3 boards at 15 inches, 1 at 12, 2 at 10.5, and 2 at 7. My first step is to attach the 7-inch boards on top of the 10.5-inch boards. I just use some pocket holes to hold these in place, but if you don't have a pocket hole jig, you can always just glue these together. Also, try and make sure that the discolored or any kind of writing that is on your boards faces to the inside so you don't have to sand them off later. Then take the 12-inch board, and we want to sandwich it in between the 2 boards that we just put together, making sure that our pocket holes are toward the inside. And then we want to raise it up so that it is about halfway between each of these boards. Then we're going to clamp it together and then screw it together. Now make sure one of your screws goes through your top board and one goes through your bottom board, and that'll make it even stronger. Next, grab one of your 15-inch boards, and we're going to stick it on this lower level, and we're going to secure it in place with 4 screws. It's also a good idea to pre-drill these holes so it doesn't crack. Then you want to secure the top 2 boards on that top section with 4 screws in each one, and you are finished. Now you have a mini step stool. This would be great for kids or maybe in tight locations where you can't get a ladder. Look at there. This is nice and sturdy. It is really, really strong. You can probably jump up and down on this and not have any problems. But there's a very simple project for number 1. For project number 2, we're going to need a total of 4 2x4s. On your first 2 boards, you want to cut them directly in half so that you end up with 4 pieces right at 48 inches long. Now, there's always a chance, as you see here, there's paint on the end of these, so I'm probably going to have to cut about a 1/4 inch off, so they might be just a little under 48 inches, but still, you want it as close as possible. Next, on your third board, you want to cut out 2 at 16 and 4 at 15. And finally, on your fourth board, cut out 1 at 42 and 2 at 13. Let's start with building the legs. So we're going to need 2 of the 15, 1 of the 16, and 1 of the 13. We now want to take the 2 15s and put them on end, and then take the 13, and you just want to kind of sandwich it in between them. We're not going to secure this one, we're just kind of using it as a guide. Then take the 16 and put it on top. Make sure everything is in alignment and there's nothing too far off. Then take one of your other existing boards, and we just want to use it kind of as a guide on the outside as well, so we can make sure everything is nice and square. Once you have the base kind of in alignment, take a clamp or something that you can squeeze these together with so that they don't move, and then we can secure it from there. It's now time to screw these 3 boards together, and you can do that in 2 ways. One, you could do pocket screws from underneath, or you could just do some screws from the top, and that's what I'm going to do. Then we want to take our 13-inch board, raise it up about 2 inches, keeping it centered from side to side on these boards, and secure with screws on the end. And once you complete that first one, repeat that process so you can have 2. I've separated out the legs, making sure that the roughest sides are facing in so it's less likely to be seen. Then we're going to take the 42-inch board, and we're going to place it down so that we can attach it to those lower pieces on the legs. And once those are in place, then the top should go in real easy. Before I attach that lower board, I wanted to test one thing. So I grabbed one of these top pieces and I put it in place. The overhang here is about 1/4 to 1/2 inch. And I was actually hoping for a little bit longer. So apparently somewhere in my math, I messed up. The great thing about the 2x4s is that, again, if you mess up, they're inexpensive and you can just replace them. Fortunately, my piece is a little too long, not a little too short. So I don't have to replace anything. I just need to trim it down a little bit. So after a little bit of measuring, I think if I go out about 2 inches further than it currently is, it'll look a lot better. So instead of 42 inches on this board, we're going to trim it down to 38. With the bottom now being nice and secure, I'm going to add the top. There's going to be a little bit of spacing between each of these boards, and I'm going to kind of eyeball that. But when it comes to the overhang, I am going to measure this out and try and get them as even as possible on the ends so it's not overly noticeable. So the bench is now complete, as you can see. So let's test it out. Feels good. It's at a great height.
doesn't seem to be unstable at all. That's sturdy. This bench was really easy to put together. And remember, it only took 4 2x4s to build this thing. So I hope you get a chance to build it. Here's a little tip for you. Whenever you're working with 2x4s, it's primarily pine or sometimes fir. In any case, it's usually a light colored wood, and some people don't like just that one tone. So if you take some stain, you actually create kind of like a two-tone. One is one color, one is something else, and that'll allow this wood to really stand out and look great. Here's an example of what I'm referring to. This is pine plywood, so naturally it would look closer to this color. But since I've darkened it, this two-tone look really looks good. For this next project, we're going to try and build it out of a single 2x4. For our first cut, we want it to be 12 inches long, but we also want a 30-degree angle on each side, and they'll be opposing each other, in other words, against each other. To do that, we're going to have to change our miter saw. With the 12-inch cut out, I now want to cut out a secondary piece, and this one to be about 22 inches long. But there's another exception. I don't want the angles opposed to each other. I want them going in the same direction. Here's a quick tip for you when you're cutting out that second piece. I'm going to use this mat down here that's already stretched out and labeled in inches to make it really easy to understand. If I were to put this corner on 0, which we'll do here, well, we'll do it right here next to the numbers, and I need to measure out here to be about 22 inches long. If you look down at this end, here, let me zoom in for you. Instead of trying to measure out that weird angle here to get the 22, just measure out to the closer cut at 20 inches, and then that long cut will come out right next to 22. I then went and cut one more piece. This one is about 16 inches long and looks very similar to that first one we cut out. And now we're going to do some temporary assemble here. We're going to angle these and put this one up here. Any clue what I'm doing yet? Next up, I need 4 pieces that are about 4.5 inches long, but I want them to be squared off on both ends. So I've set up the miter saw. We're going to cut off this angle and then cut those out. After cutting out those 4.5 inch long pieces, I went ahead and cut out 2 at 15 inches. I'm going to combine these 2 together in just a minute, and that'll be our base, but we'll come right back to that. To attach these long pieces to our main shaft there, I'm just going to use pocket holes just because it's the fastest. But you could always glue these together or find another way. Now time to attach these boards. Our first one is going to be about 2 inches up from the bottom, and our second one is going to be about 10 inches up from the bottom. Once I got the arms attached, I attached what I'm not going to call the pedestals. But if I let go, you'll see it is heavy this way. That's why I have 2 pedestals on this side. So once we have our items on all 3, it should kind of balance itself out where it doesn't want to fall. But initially, it is heavy in this direction. Moving back to our base, I'm just going to use pocket holes on the bottom side to attach these together. But you'll notice that there is kind of a dominant looking seam here. And since I'm doing this for beginners, there's no real easy way to take that seam out. But if we paint this, it won't be as noticeable. But if you happen to have a table saw and you kind of run down each of these sides, you can make that seam fit together really nicely and it'll almost be unnoticeable. With our base now secured together, I want to attach the center post, but it's going to be offset. I want this side to be about 2 inches and this side to be about 9 inches, and that should counteract any kind of weird balance effect that might happen. That'll also allow me to display another item over here in this area. Our display stand is now complete, with maybe one exception. On the pedestals and on the base, you could paint those black and then leave the main arms of this natural color, then put polyurethane over everything. I think it would really start to pop and look really good. Now, you can then start putting whatever you want to display on it, whether it's plants, candles, little statues, or whatever you like, and this will look really cool. Now, we started off with super simple. We worked our way up to a little bit more technical with the angles, but in any case, these are great projects for beginners. So I hope you can get out in your shop and have fun building. It's not every day that I build something that completely changes my workshop. Well, this workbench does just that because it can do one very specific thing. Almost this entire workbench is made out of construction lumber, but I planed it all down and cut off the rounded corners to make it look just a little nicer because I like nice things. If you know me, you know I do not like exposed screws, so I'm covering up most of them with dowels, as you can see here.
This piece will give the workbench some much needed stability, and it is so nice when things fit just right. I work in a small shop with not a lot of room to assemble large furniture pieces, which is why I built this very specific workbench. It folds up into the wall, giving me so much more room for activities. To assemble my projects. It locks in place, and it's really easy to take down off the wall when I want to use it. It's not every day that I build something that completely changes my workshop. Well, this workbench Don't waste money on tools that you do not need. Here's what every beginner woodworker should buy first. When you start woodworking, it can be confusing and a little overwhelming on what tools you actually need. In this video, we're going to break it down step by step on what tools to buy, in what order, both power and hand tools. And I'm going to also tell you how to save some money on those tools. And to help you out even further, I put together a complete buyer's guide for beginner woodworkers, and I'll put that as the first link in the description and the pinned comment to help you find it easier, as well as all these tools you see today will be linked down there. Well, let's go. Now, there are a ton of options on the market for woodworking tools, and it can be confusing and overwhelming when you start trying to figure out what you actually need. But I think there's 5 essential tools that every woodworker should have in the shop, no matter what they're doing. And while these are beginner tools, you'll use them once your skills start developing, so you're not wasting your money on them. And the first essential tool I think you need is a circular saw. Now, I started with a borrowed circular saw and 2 borrowed drills, building outdoor furniture. And as I sold that furniture, because really that's all you needed to build that stuff was saw and drills, when I started selling those, then I started upgrading tools as I could. It's essential to have a circular saw in the shop because you can do a variety of tasks with them. You can make various crosscuts, square crosscuts, or you can even do angle crosscuts when you pair it with a speed square, which we'll talk about later. And also, you can break down sheet goods, aka cut plywood with it. And if you're a beginner, you're going to be using plywood as well as 2x4s, 2x6s, and all the common construction grade lumber that you can find at your local home store to build projects with, or at least most beginners do start there, where I started, and it did well for me. Then the second most essential tool I think you can buy for your shop is a drill and impact combo. Contrary to popular belief, in most cases nowadays, it doesn't matter what brand you go with. Just go with a brand that has brushless tools. For instance, Ryobi OnePlus HP line is the top of the line of Ryobi tools, and they're brushless tools, and they're great. They work great. Or if you're a Harbor Freight fan, just pick up the brushless Harbor Freight tools. They're fine. If you like Milwaukee, pick up Milwaukee. It doesn't matter. You just need a way to cut the wood and put the wood together, and that's essentially all you need. When you get the brushless tools, that means you're getting more power and more battery life out of those cordless tools. They're just better all around. Now, there are much cheaper options if you go with the brush line of cordless tools, but I think in the long run, you'll be more disappointed with the performance and battery life on those, as well as the durability, versus if you would have went with the brushless line to begin with. I'll link to some of my favorites in the description, but ultimately, just pick the color you like and go with it. It's fine. The third essential power tool that you need in the shop is a random orbital sander. I think this one's the best one, under $100. It's the DeWalt. It usually runs about $80-ish, give or take a little bit, depending on.
talk about two popular options for finishing wood surfaces, shellac and lacquer. Both of these finishes have their own unique properties and benefits. So we're going to take a closer look at each one to help you make an informed decision on which one might be best for your project. So sit back, relax, and let's get started. What is shellac? First, let's talk about shellac. Shellac is a natural resin that is secreted by a tiny insect called the lac bug. The resin is harvested, processed, and dissolved in denatured alcohol to create a finish that can be applied to wood surfaces. Shellac is known for its warm amber tone and its ability to bring out the natural beauty of wood. It is also versatile and easy to work with, making it a popular choice for a variety of projects. What is lacquer? Now, let's move on to lacquer. Lacquer is a synthetic finish that is made up of a combination. I don't hate shellac. I just don't use it much. I don't really like film finishes of shellac, varnish, poly, and others where you build up a coat on top. It's just not my preference. I love the feeling of a natural matte wood as opposed to anything with even a slight gloss to it. Just, I don't feel the wood. I want to feel and taste the wood. So for 90% of the time, if it's a hand tool or something that's just going to be handled and I don't need a protective finish on it, I'm going to use Weldon Seal and paste wax. If I do need durability and I need that high quality on a tabletop, probably going to use Rubio Monocoat. Shellac is really fast, but it's kind of finicky. If you don't build it up just right, and if you don't have the skill to build thin layer after thin layer, it's very easy to mess up. Call it a heretic if you like, but honestly, మరి దాన్ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి మిత్రపడి సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే పరమగానికి లైన్ తీసుకురాకపోతున్నారు. యూరోప్ కంట్రీస్ అంతా కలిసి చైనాతో కలిసి ఒక పూట నిలబడి కాంప్రమైజ్ కొన్ని చెప్పలేదా? ఎందుకు భయపడుతున్నారు? మోడీ భయపడుతున్నారు. మోడీ భయపడుతుంటే ఇక్కడ నేను భయపడుతున్నారు. చివరికి మనం నష్టపోయేది మనం. రొయ్యల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది రైతులకి. రొయ్యలు కాపాడాలంటున్నారు. ఎవరు కాపాడతారు? అమెరికా చేసే పని వాళ్ళు రొయ్యలు పంపుకోవడం మొత్తం డబ్బులు అయిపోయింది. పొలిటికల్ ఫైట్ చేయాలి. అట్లా ఫైట్ చేయకుండా పోవడం కరెక్ట్ కాదు. మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసే ప్రభుత్వంలో అమెరికా ప్రభుత్వం ఉంటే దాన్ని ఖండించాల్సిందిగా అనిపిస్తుంది. ఈ మధ్య చింతపల్లి అడుగులు లేకపోయి ధైర్యంగా రోడ్లు అది చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎవరు మంత్రులు చింతపల్లిలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఉన్నప్పుడు వాడు పోయినాడు కాదు ఆ ఏరియాకి. రాజకీయ పార్టీ నాయకులు నేను ఒక్కడే 10 రోజుల పాటు చింతపల్లి నియోజకవర్గం మొత్తం పాదయాత్ర చేశాను, నర్సరీపల్లి ప్రాంతాలు సహా. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటే మంత్రి హోదాలో ఆ ఏరియాకి పోయి ఆడేత నైట్ కూడా అక్కడే బస్ చేసి నిఘా వస్తుంటే కూడా ఆ రోడ్లు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మంచిది. అది కాంట్రవర్సీ. గతం నర్సరీపల్లి రోడ్లు వేయించేవాడు కాదు. ఈ రోడ్లు వేస్తే పోలీసులు డైరెక్ట్గా పడుకుంటారు చెప్పేసి రోడ్లు దించేవాడు. అది ఎంత కరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు. డెవలప్మెంట్ కావాలి కదా. నేను 10 రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు కొండపైన పండించేటువంటి పంటలు కిందికి తీసుకోవాలంటే ఒక 2 మనుషులు పెడతారు. వాళ్ళు తీసుకొని సప్లై చేసి పెడతారు. అయితే పండించిన వాటికి సగము మోసకైతే సగం అవుతుంది. ఆ రోజు మోసకైతే సగం ఇచ్చేసేయాలి. వంకాయలు, బీరకాయలు, చింతపండు ఏదైనా కానీ సగం నమ్ముకోవాలి. అంత దోపిడీ జరిగేటప్పుడు ఇట్లా రోడ్డు చేయడం రవాణా పట్టిన పంట అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అది మంచి ప్రయత్నమే. అయితే అదే సందర్భంలో
ఈ రోడ్లు బాగా వేసి మన కార్పొరేట్ కంపెనీకి చెప్పవాలి. ఇప్పుడు అడిగితే వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా అక్కడి నుంచే కదా సమస్య. చంద్రబాబు నాయుడు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు. ఇల్లు కట్టుకోవడం ద్వారా అమరావతి డెవలప్ అవుతుంది, అమరావతి డెవలప్ అవ్వడం ద్వారా ఆంధ్ర డెవలప్ అవుతుంది కూడా చెప్తున్నారు. ఇల్లు దానికి ఏ సంబంధం? గుడిసెలో ఉన్నా ఒకటి, మిద్దులో ఉన్నా ఒకటి, కోట్లో ఉన్నా ఒకటి, పేటలో ఉన్నా ఒకటి, పని చేయగలిగితే. కమలాజీ దగ్గర మిద్దున్నా కమలాజీ గుడిసెలో పని చేశాడు, బ్రహ్మాండ ముఖ్యమైన పని చేశాడు. అందువల్ల ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతా ఉంది. గతంలో ఆయన 5 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఆయన సొంత ఇల్లు పెట్టుకో అనవసరంగా ఆ కాంట్రవర్సీలో కాపీ చేశాడు పొద్దున్న చెప్పేవాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడేదో ఇల్లు కట్టుకుంటే మీ ఇల్లు కట్టున్నాం కాబట్టి డెవలప్ అయినట్టు. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి పెద్ద తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కట్టాడుగా, మరి పెద్ద ప్యాలెస్ కట్టాడు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం డబ్బులు చేశాడా? శ్మశానం చేసి పారేశాడు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రులు బాగుంటే ఆ రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుందని, ముఖ్యమంత్రులు బాగాలేకపోతే డెవలప్ అనేది కరెక్ట్ వాళ్ళు కాదు. అనవసరంగా డైవర్ట్ చేస్తారు. ఆయన ఏదో కొంత కట్టుకోలేండి, డబ్బులు నేను లేకలేదు. భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఆయనకే ఎక్కువ మసాజ్ మన ముఖ్యమంత్రి. భారతదేశంలో ముఖ్యమంత్రి అందరికన్నా సంపన్నుడు అంటే చదవలే. కట్టుకొని ఒక రిపోర్ట్ పెట్టుకుని కట్టుకోండి. ప్యాలెస్ కట్టుకోండి. ఆ తాడిపల్లి ప్యాలెస్ అవుతుంది, దానావతి ప్యాలెస్ అవుతుంది. పరిపాలన చక్కదనం ఏంటని హోమ్ చేసుకుని సరిపోయా. నువ్వు కార్పొరేట్ కంపెనీ గురి చేయడానికి అదాన్ని అందుకే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీ అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి అవుతుంది అనుకుంటున్నాడు. అది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు ఇల్లు బాగా కట్టుకో, రోడ్లు బాగా వేసుకో, కానీ కార్పొరేట్ అప్పగిలి రాష్ట్రం అప్పగించగా ఈ మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి పేదవాడికి అనేక హామీలు ఇచ్చావు. ఆ హామీలు అమలు చేయాలి. అట్లా హామీలు అమలు చేయడం రాష్ట్ర అభివృద్ధి అవుతుంది తప్ప కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ప్రసన్నం చేసుకోవడం ద్వారా ఇది కాదు. ఇప్పుడు అమరావతి డెవలప్మెంట్ కూడా అది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్. 8,000 ఎకరాలు ఉంది. 5,000 ఎకరాలు డెవలప్మెంట్ పెట్టుబడి ప్రమాణం క్యాపిటల్ ఎక్కిస్తారు. అందులో అదే ఆ ప్రాబ్లం లేదు. అందులో చంద్రబాబు కనుకోవాలి, మోడీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఒకప్పుడు మోడీ శంకుస్థాపన చేశాడు, మళ్ళీ మోడీ దీన్ని సామాన్ తీసి పారేశాడు సహాయం చేయకుండా. ఇప్పుడేదో ఎల్లరికం పెరిగింది కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. వరల్డ్ బ్యాంక్ పార్టీ కలిసి మంచిదే, త్వరగా సాధ్యం చేయడం మంచిది. చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రో డెవలప్మెంట్ మీద నాకు డౌట్ లేదు, కానీ ప్రో కార్పొరేట్ పైన మాకు డౌట్. ఆయన ప్రో కార్పొరేట్ కాకుండా ప్రో డెవలప్మెంట్ మీద మాకు ఆలోచిస్తాను. ఆ పని చేసుకొని పోతాం. వెల్కమ్ బ్యాక్. తిరుపతి గారు. అందరికీ నమస్కారం. మూర్తి గారు నమస్కారం. అదేవిధంగా భారతరత్న భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అందరికీ. మూర్తి గారు, నేను ఒక 2 సన్నివేశాల్ని ప్రస్తావిస్తూ కొనసాగిస్తాను. ఒకటి, నిన్న ఇవాళ తిరుమలలో జరిగినటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి సంఘటన. ఏదైతే నేను ఆవిడ పేరు ప్రస్తావించట్లేదు, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. మన ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సతీమణి అంటారు. ఎందుకంటారనేది తర్వాత చెప్తాను. వారు నిన్న తిరుమల సందర్శించుకోవడం, తరణీయాలు అర్పించడం, అదే విధంగా డిక్లరేషన్ మీద ఆవిడ జన్మతః అన్యమతస్తురాలు. నేను ఇప్పుడు ఎందుకు ఆవిడ పేరు ప్రస్తావించలేదు అనేసి అంటే, హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం పెళ్ళయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారి భార్యగా ఆవిడ హిందువుగానే పరిగణించాలి. ఆ విధమైనటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా డిక్లరేషన్ మీద సంతకం చేసి ఇవాళ తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొని అన్నప్రసాదానానికి కొంత మొత్తాన్ని ఇచ్చి అన్నప్రసాద వితరణలో పాల్గొన్నటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి ఒక సన్నివేశం తిరుమలలో ఇవాళ ఆవిష్కరించింది నిన్న ఇవాళ. ఇది ఒక విషయం అయితే,
గత 5 సంవత్సరాల్లో ఈ దేశంలో ఆవిడ ఎక్కడో పరాయి దేశంలో పుట్టి మన దేశానికి వచ్చి మన సాంప్రదాయానికి అనుగుణంగా వెళ్తే కూడా అడ్డుకోవడానికి అవకాశం లేనటువంటి స్థితిలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి డిక్లరేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళినటువంటి సంప్రదాయం ఒకటైతే, గత 5 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి. మతంలో వరకు తీసుకున్నట్టయితే కూడా వాళ్ళు ఏదో పడ్డారు, అది వేరే విషయం. పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి. జగన్మోహన్ సాక్షాత్తు మహావిష్ణువు. భార్య భారతీదేవి సాక్షాత్తు విద్యల మహాతల్లి పేరు. ఒక్క రోజైనా తిరుమల సందర్శించిందా? ఒక్క రోజైనా తిరుమల గురించి మాట్లాడే అర్హత గాని హక్కు గాని వాళ్ళకి లేదు. సరే, 5 సంవత్సరాల్లో అక్కడ ఏం జరిగింది? భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ కాదు, ఆ రోజు నుండి అందరము మాట్లాడినటువంటిది, నేను మాట్లాడిన 3 సంవత్సరాలు, ఇవన్నీ ఒకెత్తు. సరే, ఇవన్నీ అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా తలంబ్రాలో లేకపోయినట్టయితే పట్టువస్త్రాలు సమర్పించినప్పుడు సతీ సమేతంగా వెళ్లాల్సినటువంటి ఒక సాంప్రదాయాన్ని ఈ రోజు కలిసి, సరే అన్ని మతస్థుడు అయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే నువ్వు అన్ని మతస్థుడు నువ్వు డిక్లరేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి పోరాడినటువంటి హిందూ సంఘాలు ఈనాడు వాళ్ళ మాట ఏదైనా బడిచేవుడు పెట్టాలని తప్పిస్తే కలిసి వినిపించుకున్నటువంటి పాపాన్ని పోయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి. పైగా నాకు బాగా గుర్తు, మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఆలయ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు సాంప్రదాయం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఆ రిజిస్టర్ తీసుకొని వస్తే ఆ వ్యక్తి వైపు చూసినటువంటి చూపు, పట్టించుకోనటువంటి తీరు, ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తికి అక్కడ జరిగినటువంటి ఇబ్బందులు, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఒకసారి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో గత 5 సంవత్సరాల్లో తిరుమల సరే బస్సు పట్టడము, నెయ్యిలో కల్తీ చేయడం, ప్రసాదాలు కల్తీ చేయడమా, లేకపోయినట్టయితే టికెట్లు అమ్ముకోవడమా, లేకపోతే రోజా లాంటి మహోన్నతమైనటువంటి మంత్రివర్యులు ప్రతిరోజు తిరుమల సేవకురాలే. ఎంత పెట్టో మరి, ప్రతిరోజు తిరుమల సేవకురాలే వెంటేసుకొని ఒక 100 మంది దగ్గర దండుకున్నటువంటి డబ్బు ఏం చేసుకుంటారండి? ఏం చేసి దేవుడి పేరు చెప్పి దండుకొని డబ్బులు దండుకొని చేస్తున్నారు. ఏముంది ఇక్కడ? ఏం చేసుకోండి. ఇవాళ ఏం చేసుకోగలరు? ఇవాళ కనీసం అప్పుడు అంత బట్టి పడింది కదా. మరి మంత్రిగా ఉండేటప్పుడు అన్ని సార్లు తిరుమల సందర్శించుకున్నావు కదా. మంత్రి పదవి పోయింది, మరోసారి అధికారంలోకి రావాలి, మరోసారి పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి, మరోసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి రావాలి, మరోసారి నేను మంత్రి అవ్వాలి అన్న ఆలోచనతో ఒకసారి నేను తిరుమల వెళ్ళిందండి. వెళ్ళలేదు. ఎందుకు అనేసి అంటే తడుకోవడానికి అంటే ఏమీ లేదు. ఇది వీళ్ళ చరిత్ర. తిరుమల గురించి వాళ్ళ తిరుమలలో జరుగుతున్నటువంటి ఇందాక మా సోదరి జోత్స్న గారు ప్రస్తావించినట్టుగా ఒక మంచి భక్తుడు, విలువలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి, అటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ చైర్మన్ గా ఉండి, ఇంకా చెప్తాను, గత పర్యాయం 2 పర్యాయాలు ఉండేటప్పుడు మేమే మాట్లాడాము ముందుగా, వాళ్ళు అన్య మతస్థులైన వాళ్ళు చైర్మన్ గా పెడుతున్నారని చెప్పేసి. దానికి ముందున్నటువంటి సుబ్బారెడ్డి ఏమని ఇచ్చాడని అంటే, నా కుటుంబం ఎవరైనా ఉన్నారేమో, నేను భక్తి హిందువుని, నేను నామాలు పెట్టుకుంటాను, నేను ఆచరిస్తాను అన్నాడు. ఎస్, దానికి కూడా మేము సంతోషించాం. ఎందుకని అంటే కొన్ని కనీసం సభ్యుడు చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాడు కాబట్టి సరే చదువు పోతా, సరే మంచి జరుగుతుందని ఆలోచన. కానీ కరుణాకర్ రెడ్డి కూతురు వివాహం చేసినటువంటి సందర్భంలో కూడా అన్యమత సాంప్రదాయం, క్రిస్టియన్ సాంప్రదాయ ప్రకారం చేసినటువంటి వ్యక్తి, ఇందాక నా ముందు మాట్లాడినటువంటి మీరిద్దరు కూడా ప్రస్తావించినటువంటి సందర్భం నాస్తికుడు అంట. మరి నాస్తికుడు అయినటువంటి వారికి తిరుమల దేవస్థానం ఇవ్వాలా? ఏదో నాస్తికమైనటువంటి పోస్టులు పెట్టాలి కదా. తిరుపతి దేవస్థానం పట్టించి దేవదేవుడి తాలూకా దేవదేవుడిపై ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని హిందూ మతస్థులు కోల్పోయేటట్టుగా ఉదయించినటువంటి దీని వల్ల ఈ సమాజం మర్చిపోలే. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దేశం మొత్తం మర్చిపోయినటువంటి సంఘటనలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పుణ్యం అని చెప్పేసి వారు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి తొలినాళ్ళలోనే సరే ఒక మాట ఎక్కువగా మాట్లాడినటువంటి మాట వాస్తవం, అపవిత్రత గురించి. అయినప్పటికీ ఆ విధంగా మాట్లాడారు కాబట్టి ఇవాళ తిరుపతి దేవస్థానం మీద మళ్ళీ భక్తులకి విశ్వాసం పెరిగింది. మళ్ళీ తిరుపతి దేవస్థానం తాలూకా విశ్వసనీయత పెరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే 2000 మంది నేను చూపించారంటే, ఈ 2000 మందిలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని మతస్థులు పిలిచేసే ఉన్నారు మూర్తి గారు. ఆ విషయం పదే మాట్లాడినటువంటి మేము, మా భానుప్రకాష్ రెడ్డి ఇవాళ బోర్డు మెంబర్ గా ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఈ వీళ్ళందరినీ ఇవాళ ఏరివేసి వేరే దగ్గర పంపిస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి సాహసం. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేసి అంటే ఒక పవిత్రత, ఒక భక్తి భావన,
ఒక పూర్వ సంస్కృతి అంటే వేల సంవత్సరాలుగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి తిరుమల తాలూకా ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఇవాళ ఆవిష్కృతమైంది అక్కడ. ఈ నేపథ్యంలో గోవులు చనిపోయాయి. ఎస్, గోవులు అనేవి చనిపోవడం సహజం. ఇవాళ ఏదైతే చైర్మన్ గారు నిన్న మాట్లాడినా ఈవో గారు మాట్లాడినటువంటి ఎందుకంటే నేను వ్యవసాయ కుటుంబం నుండి వచ్చాను. చిన్నప్పుడు పశువుల తాలూకా పని చేసుకున్నటువంటి వాటిని పశువులకు సంబంధించినటువంటి మేపుకునేటువంటి నాకు తెలుసు అది సహజంగా మరణిస్తుంటాయి. వయసుతో పాటు ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఎంత బంగారపు పంజరంలో పెట్టినా సరే సమయం వచ్చేటప్పుడు అది భగవంతుడి చెంతకి వెళ్ళడం అనేది గోమాతకు ఉన్నటువంటి ఒక సహజ ప్రక్రియ. అది దాంట్లో ఏదైనా 1-2 జరిగినట్లయితే అవన్నీ పాతలు కలిపి పాత ఫోటోలు కలిపి మిక్సింగ్ చేసి వీడియో మిక్సింగ్ చేసి చూపించుకునే దౌర్భాగ్యానికి దిగజారాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది తిరుపతి దేవస్థానం మీద నువ్వు చెయ్యాలని అంటే రాజకీయ మా సోదరు చెప్పింది నువ్వు పరిపాలన మీద చెయ్యి, లేకపోయినట్టయితే అభివృద్ధి మీద చెయ్యు, డిబేట్కి రా మాట్లాడు, అసెంబ్లీకి రా మాట్లాడు, ఈ సత్తా ఉన్నట్టయితే నిలదీసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలను రెచ్చగొట్టు మా మేరకి ఓటమి ప్రభుత్వం దిగిపోయినట్టు చేసుకో. ఇది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నీకు ఉన్నటువంటి హక్కు, నీకు ఉన్నటువంటి అవకాశం. దాని దిశగా నీ ఆలోచన లేకుండా ఇలాంటి పూలు కుతంత్రాలతో దేవదేవుడితో పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలు దేవదేవుడి తాలూకా పవిత్ర చేసి హిందూ భక్తుల తాలూకా హిందూ సమాజం తాలూకా మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఏదైతే ఇవాళ జరుగుతుందో దీన్ని తీవ్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గర్విస్తుంది. గతంలో మేము చెప్పినటువంటి సందర్భాలన్నింటినీ ఇవాళ ఉటంకిస్తూ మీకు అసలు నైతికమైనటువంటి తిరుపతి దేవస్థానం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కే లేదు. మరొకసారి మీరు మాట్లాడితే హిందూ సమాజం మిమ్మల్ని క్షమించదు. ఇప్పటికే పాతి పెట్టినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, పొడబెట్టిన పరిస్థితి కూడా దిగులాడుతుంది మీ పరిస్థితి చెప్పేసి ఖచ్చితంగా సమాజం హెచ్చరిస్తుంది. మూర్తి గారు సార్ చిన్న బ్రేక్ అండి, బ్రేక్ తర్వాత అంకమ్మ గారు. విశ్లేషణ అందరికీ నమస్కారం. ఈ 3-4 నెలల్లో పంజాబ్ లో హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ది ఆర్ఆర్ఆర్ షో రా అండ్ రియల్ విత్ రోహిత్. ఈ ఎపిసోడ్ లో గెస్ట్ కి అసలు ఇంట్రడక్షన్ అవసరమే లేదు. రాధా మనోహర్ దాస్ గారు సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే వాళ్ళలో ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఎవరైనా టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అంటే అది మన గురూజీయే. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద కాన్వర్సేషన్. బట్ మీరైతే తెలుగులో హైలీ అకంప్లిష్డ్ పీపుల్ అండ్ నోటబుల్ పర్సనాలిటీస్ ని కదిలిస్తే వాళ్ళతో వచ్చే కాన్వర్సేషన్స్ రా అండ్ రియల్ టాక్ కోసం లేజీ మసిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మిస్ అవ్వద్దు. చూస్తున్నంతసేపు మీకు ఏమనిపిస్తుందో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. గురుజీ నమస్కారం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెల్కమ్ టు ది ఆర్ఆర్ఆర్ షో రా అండ్ రియల్ విత్ రోహిత్. గురుజీ మీ పేరు రాధా మనోహర్ దాస్ కదా, మీకు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదేనేమా లేకపోతే కొన్ని రోజులు అంటే సంవత్సరాల తర్వాత పేరు మారింది? ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే గురుజీ స్పిరిచువల్ గురూస్ కి స్పిరిచువల్ లీడర్స్ కి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ముందు నేమ్ ఏంటి అండ్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? చెప్తాను మంత్రం చెప్పుకుందాం. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్నితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే.
ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి? అవును. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి? మీది? Excuse me, bro. What is your favorite song?
Ahora funde idlete chepatle logran. Ay, malena. Amala na RC के support पढ़ाऊं. Please don't go to any CSK. Because what I'm doing. టైం అవసరం ఐపీఎల్ వాళ్ళు ఉండగా ప్రపంచం జరిగింది. ఈ పిక్చర్స్ తో కనిపిస్తున్న డైరీస్ అన్నమాట. సో ఈ 13,000 years ప్రకారం आइए ना साथ में आइए ना इधर थोड़ा इसको यहाँ देखिए This is the mailbox that snapped off yesterday. I have to estimate this being the 8th or 9th time this has happened to us. I commend the work. I respect the job that they do. My father plowed for 30 years. But having lived here for the past 5 years and every single snowfall, looking out the window for the mailbox being on the ground and the expenses to fix it is just tiring. This is the mailbox that snapped off yesterday. What's the profit margin on an $8 cup of coffee? So I try to double. $8 to sell and $4 cost. Yeah, exactly. Yeah, so you're making a $4 profit on each cup of coffee you sell. Yeah, essentially, yes. That is pretty good. It's not bad. I would say so. What do you do with all that money that you're making from that? It goes directly back to business. What's the profit margin on an $8 cup of coffee? Top 5 new homeowner hacks I wish I knew sooner. Number 1. My solo trip to a place where you can sleep with tires on mine, only a few hours from NYC, New Jersey, is the Haven of the Wild, one of the most unique resorts around. With intimate views of the tigers and luxury accommodations, you may even get surprise visitor in the showers. Not just for adults, it's super kid friendly, and you also get your own outside patio. And you can also add on animal encounters to your stay. And at the end of April, the zoo and the safari will be up. You can add this to your bucket list. The third that is coming is what we call A Suite. We're not the best marketers, by the way, I might have noticed, but agentic software engineer. And this is not just augmenting the current software engineers in your workforce, which is kind of what we can do today through Copilot, but instead it's literally an agentic software engineer that can build an app for you, can take a PR that you would give to any other engineer and go build it.
But not only does it build it, it does all the things that software engineers hate to do. It does its own QA, its own quality assurance, its own bug testing and bug bashing, and it does documentation, things you can never get software engineers to do. So suddenly you can force multiply your software engineering workforce. Third that is coming is what we call ACE. Tell me where you're from without telling me where you're from. Okay, since 2000, everyone knows the country before they didn't. Everyone always confuses what our food is because we're very much in the center of a continent. What's one dish from your culture that's your favorite? Mandu dumplings, but with a red lentil curry sauce and a sumac dill yogurt. Just one famous celebrity from where you're from. Ahmed Zahra. Now, what's one color from your flag? It's crazy that nobody is talking about this. Tesla is facing a class action lawsuit for allegedly doing something really shady to avoid. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big step off underground. Krishna వచ్చేసి ఎలిజిబిలిటీ చేస్తున్నారు అది పెయింటింగ్ లో ఉన్న అందరూ దానికి రాదు నా పేరు ప్రభావం దగ్గర 40 సంవత్సరాల నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే అదే నేర్చుకున్నాను మా నాన్నగారు ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ ఉండేది మళ్ళా జాబ్ నుంచి వచ్చాక ఈ పని చేసేవారు చేస్తే మా అమ్మగారు వేసేవారు గంట పడుతుంది మనం కూర్చోవాలంటే గంట ఎక్కువ పడుతుంది మరి ఈ ఐటమ్స్ తీసుకురావాలంటే ఒకసారి ఇది వేసారండి దీనిలో బయట చొప్పులు వస్తాయి మళ్ళీ పక్కన బయట చొప్పులు వస్తాయి ఇక్కడ పసుపు రంగు తప్పు వస్తుంది ఇక్కడ 3 చొప్పులు కూర్చు చొప్పులు వస్తాయి వేసాలు ఉంటి కన్ను ఎప్పను ఇవన్నీ ఉంటి అలా వేసి రావాలి కదండి తప్పు మనకి పంపాయి అతను పర్ఫెక్ట్ గానే ఉండదు అది పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నది అది ఆటే కాదు జస్ట్ మిషన్ మీద కాపీ అంతే అంటే బాగా 10 రూపాయలు సరిపోదు ఎందుకంటే ప్రింట్ వర్క్ కాబట్టి తక్కువ మన చేతిలో పొద్దున్న వాళ్ళైతే ఒక 1000 బొమ్మ ప్రింట్ చేస్తే సాయంత్రం మనం ఒక 50 బొమ్మ ఇదే ఎవరికైనా లైఫ్ లాంగ్ ట్రావెల్ చేసే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే చైనా టాయ్స్ ఈ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఏ బుక్ పక్కన గిఫ్ట్ మిషన్ వచ్చేసి ఎలిజిబిలిటీ చేస్తున్నారు పెయింటింగ్ లో ఉన్న The mechanics, right? You tell me under which section this video recording is prohibited. If you are doing some illegality, then today we are living in the era of transparency. The video camera. CCTVs are not ready. But why? Why? If you are doing something which is not permitted by law and if the citizen intends to videograph it. Assuming this is a bit assuming, look, it's just one. But I don't want to assume. You just tell me which provision of law empowers you to stop someone from taking videography. That is what I'm saying. That Why is do this you? person, if instead of this person, if it had been a terrorist, what would happen? What would If don't put hypothetical questions to the court, just answer the query of the court that which provision of law empowers you to stop someone from videography. even I was pregnant. You please take your seat. So you can do whatever you want to do. Lotus, we are not And done. this helpless person will not do anything. Lotus, if he was so helpless, Lotus, in my humble submission, if he was so helpless, he would not have tried to create evidence against the officer by going That is your submission in the hands of your DI. Lotus, Tell me, therefore, one thing you have admitted that he was stopped from doing videography. Yes, Yes, under which provision of law, or under which notification, under which circular from the government it stops you from videography. Lotus, he was Then. stopped from videography. But why? If you are acting legally. Hey ladies, good morning. Can I just get a strong, really strong black coffee, please? Yeah. Hey ladies, good morning. Here's the only emergency fund strategy you should ever be using. And I promise, no other money experts are teaching you this. And if this is helpful, tune into my new podcast, Your Money Guide on the Side, by clicking the link in my bio. Number 1, standard advice tells you to keep 3 to 6 months in cash or in a high-yield savings account, earning, let's say, 4%. Number 2, the problem? You're not earning 4%. You're earning 3% because that money is taxed. Number 3, the solution? Put that money in a Roth IRA and place it in a risk-free money market fund that not only earns the same 4% as your high-yield savings account, but keeps that 4% and allows it to compound over time. Number 4, if you have an emergency, don't worry, as you can still access those contributions, penalty and tax-free, at any time.
Number 5, but, and here's why this is the smartest emergency fund strategy you could ever use. If you don't have an emergency, which we usually don't, you still have a risk-free investment in a Roth, only now it's earning 33% more than what you were making in your taxable emergency fund. Number 6, oh yeah, there's an emergency. Say you're losing 25% of your emergency fund to taxes each year. And I say, except you're welcome. Here's the only emergency fund strategy you should ever be using.
I'm sorry, that brings me up so bad. We did the same thing. The 8-1. Yes, it was. Yes, it is. Yes, it is. I'm sorry, that brings me up so bad. We did the same thing. The 8-1. It just became like Tapsi's film. You know, Tapsi became the big word. For Pink, I got nominated for a couple of supporting actress awards. I am not a supporting actress. Like, you know, I saw the trailer was mainly filled with Tapsi and Mr. Bachchan. And that was, I think, the first shocker for me because, like, what's happening here? Like, how does this work? It just became like Tapsi's film. You know, Tapsi became the big word. For Pink, I got Why did you not say that? What's not there? I tell it that. Not the mother and the worry of the world. What's not there? No. PS around that PS. Left. 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 And what is it? If you are left. If you are left. We. Once in a while, man, what do you? Yeah. On. PJ. Someone that instantly presents for work, it has the mishappy film to change your life. Okay, so first we're going to open photos and scroll down to albums, and then what we're going to do is create a new album, and we're going to call it Receipts. Did I have to Google how to spell receipts for this video? Yes. So now you're going to want to go to the Shortcuts app, open Jüngster Beweis ist der Brace. Aufstellung. Jüngster Beweis ist der Brace. Aufstellung. Jüngster Beweis ist der Brace. Aufstellung.
అలాంటి ఈరోజు అయితే మనం చైనా పోషాన్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ మన కంటైనర్ అయితే లోడింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కస్టమర్కి సంబంధించిన అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని మన వేర్ హౌస్ ఉంది కంప్లీట్గా ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని మన కంటైనర్ అయితే లోడింగ్ అయితే చేపిస్తున్నాము. చైనా నుంచి చెప్పిన మెటీరియల్ కావాలన్నా తగ్గించేయాలి. Harvard University is today refusing Donald Trump's demand that it change policies in setting up a new showdown between the Trump administration and the country's wealthiest and prestigious university. The demands sent to Harvard Friday included things like reporting foreign students who commit conduct violations immediately to federal authorities, bringing in an outside party to ensure that each academic department is viewpoint diverse, restricting the acceptance of any international students who are, quote, hostile to American values and institutions, and the immediate shuttering of all diversity, equity, and inclusion programs, including for hiring and admissions. In a letter to the Harvard community, the university president pushed back, writing this, quote, no government, regardless of which party is in power, should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue. Amid a whole sea of capitulation, Harvard does stand out on this front, and we will stay on this story. Harvard University is today refusing. These are our Indian clients. They buy a lot of plastic products from Tyco, and they're checking out mostly the non-plastic items here. From your side, what we can do? Store design, that's for free. The shelves, only the cost price. Products and process supply. Then product display, we can send you the installation videos, and we can help you through video call. Even we can design for each shelf what product we can give like a solution, so you can actually execute them. Yeah, it's a system to show real-time inventory. It's connected to the warehouse. When they choose among 30,000, they pick about 1 to 2,000 for their stores. That's enough for that. That's really exciting. What is this also hospital about? Supervised this over again. Shut, Norris! I knew it! Oh my god, no. No. Oh god. Hey, stop, dude!
so sorry that I was unable to manage the rogue wave that hit us this week. I wish I could name you all by person right now, all 290 clients of ours. You are my family, and I'm sorry that this rogue wave capsized our boat. In the coming days and the coming weeks, our office doors will be open, phones will be answered. Any questions that you might have, my staff will do their best to answer questions you might have and somehow help. I want to thank you all for becoming part of our family. I wish you all the best, because every morning when I woke up, I checked the markets, and my wonderful wife witnessed it. I took my laptop and sat it next to me. I was sipping a glass of wine, because I want to check on the markets and make sure that they were okay. I'm so sorry for not managing our ship, keeping her afloat. I wish you great luck, good health, and please feel free to call our office. I am so A sorry. 5.2 magnitude earthquake shook Southern California Monday morning. At the San Diego Zoo Safari Park, the elephants reacted immediately, scrambling to shield their young. According to the zoo, the moment highlights the strong social bonds and protective instincts within elephant herds. A 5.2 So some of my red flags are, number one, having a lot of guy friends. I've grown up with girls. I mostly have female friends, and I know these stories. And like, why are the kids of these famous actors and athletes way taller than their parents? Can't be genetics. The answer is nutrition. Now, even though both sets of parents probably had fine nutrition growing up, their kids is that much better. What's probably the main difference, the main change, was almost definitely protein intake. Now, traditionally, most Indian My name families. is Lisa Stiles. I'm 32 years old, a captain in the United States Army Reserve. I don't feel confident in who I am or how I look. I often have said that I'm built more like a man than a woman because of the thickness of my brain. After Desert Storm, I had sun damage, large blotches on both cheeks and on my forehead. My husband and I have been separated and back together and separated. I lost interest in her because we weren't as active. I felt like he was more and more critical of my body. We didn't have the emotional side of things. Well, now we can't have the physical side either because he's not physically attracted to me, so we don't have anything. She'll have a brow lip, mid-facelift, lower eyelid, fat transfer to the lips and cheekbones, and several photofacials to correct the sun damage to her face. Heads to the gym to work up the last crucial pounds. The brand new Delisa Styles. Sexy, beautiful woman. My name is Delisa Stiles. I'm 32 years old, a captain in the United. Designed over 1,000 kitchens. My name is Delisa Stiles. Designed over 1,000 kitchens. Three things. Number one, never get a single yard. Seats are missing. I'm so glad you're here. I got laid off today. Woke up and went to the office for meeting a presentation. My broker asked me if I knew what was going on. I didn't. I checked my email and yep, I had a 10 a.m. call on my calendar. I still gave my presentation, ran home, and made it just in time for the meeting. Sorry, I told you from the call. I was in the office earlier because I didn't see the email until I got in and had a presentation. Yeah, now I'm home. I guess that's it. Yeah, wish you best. It's been great working with you. But they officially said
I got laid off today. Woke up in my Assalamu alaikum. It took me 20 years, but I will teach you how to do it in 30 seconds. Number one, study your competitor. Number two, focus on what you are good at and what you are specialized in. Number three, in any business, focus first on your overhead. Forget how much business or profit you're going to make. Here's a tactic that all intelligence operators Silicon Valley is a very interesting place. It's like sheep. Once you get one investor, they all flock. I was pitching maybe 19 different VC firms in Silicon Valley, and all 19 rejected me. And I spoke to a mentor of mine in Silicon Valley, and he said, you need to change the pitch entirely. Firstly, you need to change the vision. You need to make your vision bigger. Secondly, you need to include a demo. People can't realize what the product is if you don't do a demo. Finally, you need to put up logos of big companies in similar industries so that they get greedy. And literally, I just made those 3 changes to my pitch. And the next 3 pitches I did after 19 rejections, all 3 said yes. And that's how I got started with fundraising. And then word got around that these 3 firms said yes. And all of a sudden, everyone who rejected us was interested as well. And that's how we got all the top investors like Andreessen Horowitz, Founders Fund, Greylock, and many others. Silicon Valley is This is pretty shocking to watch. This is video of federal agents inside Columbia University housing. These are agents from the Department of Homeland Security that are there in this apartment searching for a student, Ranjani Srinivasan, for drives documents according to Srinivasan. You can hear them saying that they're there looking for her, they were looking for documents. The State Department revoked her student visa. And as a result, the Department of Homeland Security started searching for her for detention and potential deportation proceedings. But Ranjani had left. She left the United States and went to Canada out of fear that she would be detained. Homeland Security, is that Immigration and Customs Enforcement? After spending just a few minutes, as you can see in that video, going from room to room there, the agents left, they took nothing, they left the warrant behind. Ranjani Srinivasan is not the only one facing these kinds of situations across the country at universities. There are other students also facing similar situations. Some have been detained and they're waiting to see what a judge decides. Oh my God. Oh my God.
I need to let it all sink in. We're engaged. Engaged. You're laughing, it's making me insecure. It's making you insecure. Yeah. Okay, see you later. See you. It was really awkward. Oh my god. ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను, మనం సాక్షులు మార్చేద్దాం. మార్చాల్సిన సాక్షులు కాదు, లాయర్. వాట్ పర్మిషన్ యువర్ టాకింగ్? సార్ నేను లాయర్ మార్చాలనుకున్నాను సార్. ఒరే, దొంగ నోట్లు మార్చినట్టు లాయర్లు మార్చినట్టు కదా. ఈ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ నేను ఒప్పుకోను సార్. ఈ జనరేషన్ లో లాయర్ చాలా ఒరే, మీ జనరేషన్ లో రామాయణం అంటే కిడ్నాప్ చేశారు, మహాభారతం అంటే ప్రాపర్టీ కేసు భ్రమలో ఉన్నారు. కాస్త ఓపుకుంటారు కదా తెలియదు. అయినా నేను శంకుస్థాపన చేసిన కేసులో వేరే ఎవడో అప్రాసం చేయడం ఏంటి? ఇది చీటింగ్. ఇది నువ్వు పెట్టిన చీటింగ్ అక్క, నీకు దండే చదివేటా? నా మాట వినరా? ఆ సాక్షులు నేను విచారిస్తాను, నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. ఎంతమందిగా ఉన్నారు? ఒరే, నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, మీ తరపు నేను వాదిస్తాను. ఈ కేసులో నువ్వు బయటపడ్డ వేరే చీటింగ్ కేసు లోపలికి వస్తా. అన్ప్రొఫెషనల్ ఖైదీసని వీళ్ళంతా చూస్తా. కళ్యాణ డిసిషన్ తీసుకోవడంలో తప్పలేదురా, కానీ కొత్త లాయర్ అంటే కేసులో మొదటికి వస్తుంది. నువ్వు ఇంకేం చెప్పదు, ఇంతవరకు కోర్టులో జరిగిన అవమానం చాలు. ఈ విషయంలో నేను తీసుకున్న చాలు. అలా మాట్లాడుతుంది, నా కోసం కాకుండా నా కోసం వస్తుందా? ప్లీజ్ రా, ప్లీజ్ ఒక్కసారి మాట వినరా. సారీ మామయ్య, వాళ్ళు ఏదో టెన్షన్ లో నీకు అలా మాట్లాడారు. వాళ్ళ తరఫున నేను సారీ చెప్తున్నాను. ఈ కేసు వాదించడానికి రాఖీ కూడా ఒప్పుకున్నాడు మామయ్య. కళ్యాణ్ కొత్తలో అని పెట్టుకున్నా, నా కోసం రాఖీ తరఫున నువ్వే వాదించు ప్లీజ్ మామయ్య. చాలమ్మా, పెళ్లి చేసుకోకుండా సన్యాసం అయ్యాను, ఈ కేసును వాదించి సన్యాసం అయ్యాను, ఇక చాలు. నాకు నువ్వు ఒక్కడే హోప్, ఎలాగైనా కేసుని వాదించు, రాఖీని రిలీజ్ చేయించు మామయ్య. రాఖీ లేకుండా నేను బ్రతకలేను. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి వాళ్ళు లవ్ చేయాలో క్లారిటీ లేదు. తొందరపడి ప్రేమించడం, ఆ తర్వాత బాధపడటం. ఇప్పటికైనా చెప్తున్నాను, ఆ రాఖీ గారిని ప్రేమించి నీ జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకో. వాడి లవ్ కు బ్రేక్ నువ్వు కూడా నాతో పాటు వచ్చేసాయి, వాడి పాపను వాడైపోతాడు. నెవర్, రాఖీకి దూరంగా బ్రతకడం నా వల్ల కాదు మావయ్య. శతకోటి ఫెయిల్యూర్ లవ్ స్టోరీలో నీది ఒక బోడి లవ్ స్టోరీ. నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ వాడి లవర్వి, నువ్వేదో వాడికి భార్యలాగా, వాడేదో నీ మొగుడులాగా ఓ ఫీల్ అయిపోతావేంటి? అవును, వాడు నా మొగుడే, నేను అతని భార్య. అమ్మా, నువ్వు వాడి భార్య? ప్రేమిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ రావడం కన్ఫర్మా? మనం ఎప్పటికీ విడిపో. మనం ఎప్పుడు విడిపోకూడదంటే ఏం చేయాలి? దానికి ఒక్కటే మార్గం, ఇద్దరం ఒకటే ఉండాలి. నీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇదే మనం ఎప్పుడు ఒకటే. నా పెళ్ళి అయిపోయింది, ఇంకా మనం ఎవరూ విడదలేదు. నిజంగా ఇక్కడ జరిగినంత నాకు కలలా ఉంది. పోనీ రెండోసారి పెళ్లి చేసుకున్నావా? రెండోసారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ఒప్పించి చేసుకున్నాం. ఓ, అదొకటి ఉంది కదా. ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అమ్మయ్య, ఓ పని అయిపోయింది. ఎక్స్ప్లోర్ ఏంటి అప్పుడే మర్చిపోయావా?
ప్లాన్ ప్రకారం నువ్వు రేపు మా ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నతో మన లవ్ విషయం మాట్లాడు. రేపు నా వల్ల కాదు. సాయంత్రం మీద కోవూరు వెళ్తున్నాను. ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి. ఆఫీస్ పని కదా, తప్పదు. తొందరగా వస్తావు కదా. 2 days లో నేను ఉంటాను. 16 inches. Which one is that? She's okay. I'll be back. Till then, keep listening. I love you. అలా ఆఫీస్ పని మీద వెళ్ళడానికి ఈ కేసులో వెళ్తున్నాను. ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా ఎంత పని చేసావు. సారీ మావయ్య, ఏం జరిగినా మేము విడిపోకూడదని అప్పుడు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కానీ పరిస్థితులు నిజంగా మమ్మల్ని దూరం చేశారు. ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నన్ను క్షమించు మావయ్య. నాన్నకు మా పెళ్లి విషయం చెప్పదు మావయ్య, ప్లీజ్. చూడమ్మా, మీ జనరేషన్ లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీరు మాత్రమే బాగుండాలని కోరుకుంటారు, కానీ కుటుంబం అంతా కలిసి ఉండాలని కోరుకోరు. ఈ జనరేషన్ తో పాటు మనం కూడా మారాలి. నేను దాన్ని కాదన్ను, కానీ సంప్రదాయాలు మారాలి. వాటిని మనం మార్చలేము. నువ్వు జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలనేది చనిపోయిన మీ అమ్మ కోరిక. మీ అమ్మకు తమ్ముడిగా నిన్ను సంతోషంగా ఉంచడమే నా బాధ్యత. నీ జీవితం బాగుండాలని ఈ కేసు నేను టేకప్ చేస్తాను. మీ ఇద్దరిని కలుపుతానమ్మా, ప్రామిస్. మద్దతు ఎవరైనా చేయొచ్చు, కానీ దాని కేసు నుంచి బయటపడేసే బాధ్యత ఒక్క లాయర్ మాత్రమే చేయగలరు. ఒకసారి నువ్వు ఈ ఫైల్స్ చెక్ చేస్తే ఏంటంటే ఎవరో పాట ఇచ్చిందే ఈ వాదన వేగం తెలుసుకోవట్లా తక్కిరిగిపోవాలి. ఆశపడుతున్నావా? కేసులు భూచక్రాల పరిగెట్టిస్తా జరగదు. నువ్వు బాగా పెద్ద ముద్రలో ఉన్నట్టున్నావా? నువ్వు జాలీగా హెల్దీ మరి. చూడు, నువ్వు గద్దె నాకు అర్థమైపోయింది కదా, అందుకని ఒక కొత్త లైన్ తీసుకొచ్చారు. ఇంక మళ్ళీ సత్యం బయలుదేరు. No, I'm not. No. Okay. Okay. All right. సార్, Try to talk to you. ఈ కేసుని కొత్త లాయర్ మిస్టర్ పేతాళం వాదించడానికి కోర్టు అనుమతించింది. మిస్టర్ పేతాళం, మీ వాదన మొదలు పెట్టండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జడ్జి గారైనా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు, నేను చూసుకుంటాను. యువర్ ఆనర్, ఈ కేసులో నా క్లయింట్ నిర్దోషులు యువర్ ఆనర్. ఈ నెల కరెక్ట్ కోర్టున కాంటాక్ట్ సింగ్ అనే వ్యక్తిని నా క్లయింట్స్ కి మటర్ కి ఏ సంబంధం లేదు యువర్ ఆనర్. ఈ కేసుకు సంబంధించి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు సబ్మిట్ చేసిన సాక్షుల ఆధారంగా నా క్లయింట్ని శిక్షించరాదని ఈ కోర్టును I think I would love to be born in myself. Because look at me, I'm here in front of so many people. And they love me. I'm here in top 10. So I'm happy. ఏందా వాదించడం అంటే కోర్టుకు వచ్చినప్పుడల్లా నాకు నత్తి నత్తి కొంచెం ఎక్కువైంది. కొంచెం 4 కిలోమీటర్ ఉందాడా? నువ్వు టెన్షన్ పెడితే ఇంకా ఎక్కువైంది. ఓ ఏదో చేసి వాదించవయ్యా, నేను చూసుకుంటాను. నేను పరిగెట్టిస్తా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరందరూ? ఒకరి తర్వాత మిస్టర్ పేతాళం, ఇంకా నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమైనా మిగులుతా? యువర్ ఆనర్, సాక్షులను క్వశ్చన్ చేయడానికి ఆశపడుతున్నాడు యువర్ ఆనర్. థ్యాంక్ యూ. ఆశపడ్డ అది నీ డ్యూటీ.
కేసు కానివయ్యా వదిలిపెట్టుందే అసలే నీ నాదస్వరానికి మామూలు చేయడం చేస్తయ్యా. భద్రం 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 కాపాడుతున్నాను. పరిగెట్టిస్తా. థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆనర్. ఇలా తీయడం కన్నా అది తీయడం బెటర్. ఈ కాలికే అక్క కట్టుకున్నట్టు 10 గదుల్లో ఇది నాగంటంలో. మీ పేరేంటి? భద్రం సార్. మటన్ జరిగిన ఆ టైంలో నువ్వు అక్కడ ఏం పీకుతున్నావు? టిఫిన్ తింటున్నాను సార్. అర్ధరాత్రి ఆ టైంలో టిఫిన్ తింటున్నావు అంటే నువ్వు ఆ రోజు ఓ లంచా? ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వద్దులే, ఆ రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాను సార్. నైట్ ఫుడ్ ఏం తీసుకోలేదు. మీరు నా క్లయింట్స్ ని ఎంత దూరం నుంచి చూసారు? 50 అడుగుల దూరం నుంచి చూసాను. అర్ధరాత్రి 50 అడుగుల దూరంలో క్లారిటీగా నా చూసావా? చూసాను సార్. నువ్వు కళ్ళద్దాలు అప్పుడప్పుడు అండి. ఏది నీ సోడబుడ్డి అద్దాలు మా కోర్టు వారికి చూపించు. చూపించాను. హత్య జరిగిన రోజు నీ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని మా క్లయింట్ చూసాను. లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అద్దాలు జేబులో పెట్టుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ కేసులో ఏమని ప్రత్యక్ష సాక్షి పైగా సైట్ పేషెంట్ కొత్త డాక్టర్ రాసిచ్చిన కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోకుండా నా క్లయింట్ అంత దూరం వెళ్ళొచ్చు. ఐ క్వశ్చన్ యువర్ ఆన్సర్. ఐ క్వశ్చన్ యువర్ ఆన్సర్. అయితే ఇవి రీడింగ్ గ్లాసెస్. కళ్ళు పైన చూసారా? నా క్లయింట్ చొక్కాలో గుడ్డల కలర్ ఒకటిది నలుపు, ఇంకొకటి తెలుపు. నీకు అద్దాలు పెట్టుకుంటేనే సరిగ్గా No more questions. No more questions. This is all right. మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్, మీరు సాక్షులు విచారిస్తారా? ఇప్పుడు చూడు కేసు ఎలా వాదిస్తాను. అమ్మాయి కట్టే దీన్ని కోర్టుకు రావడం లేదు. Yes, Your Honor. ఈ కేసులోని సన్నివేశాలు పాత్రలు కేవలం కల్పితాలు కావు. ఇప్పుడు నేను వాదించబోయే కేసు ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టలేదు. నో ఎనిమల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. పొగ త్రాగడం, మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు ప్రాణాంతకం. స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్. Disclaimer notice, Your Honor. ఈ సెన్సార్ గారు పక్కన పెట్టా కేసు చూడవయ్యా. నా క్లయింట్స్ దాబా నుంచి వెళ్ళిపోగానే సేమ్ కలర్ కార్ లో వేరే ఎవరో వచ్చి కాంట్రాక్ట్ సిగ్నల్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు. కొట్లకే ఛాన్సే లేదు సార్. ఎందుకు ఛాన్స్ లేదు? అంత టైం లేదు. తర్వాత ప్రవీణ మ్యామ్ ఉంది కదా, అయితే ప్రవీణ మ్యామ్ సార్తో వద్దని చెప్పిందట. అందుకే మీ క్లాస్ లో ఇంకా అవ్వలేము స్పెషల్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? ఇప్పుడు చేయను. నేను చేయను. ఏమేమి తీసుకొస్తా అంటే మీ తాతయ్య బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురా. నువ్వు లెటర్ రాసేసి బర్త్ సర్టిఫికేట్ సైనేట్ అది పోర్టలే ఓపెన్ కాలేదు. మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళి చెక్ చేయండి, లేకపోతే సరైన
కాబట్టి టైం లేదా అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? వాళ్ళ దాబాలు ఎంతసేపు ఉన్నారు? 2 minutes. 2 minutes సార్. ఎస్ సార్. ఆర్ యు షూర్? సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే నువ్వు టైం చూసి మరీ నోట్ చేసి చెప్తున్నావా? లేదు. నువ్వు చెప్పిన సాక్ష్యం ప్రకారం నా క్లయింట్స్ దాబాలోకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నావు. రైట్? రైట్ సార్. What's your last name? Hey, I need to apply police. Can I get your license, registration, proof of insurance? That's your license. I don't have my license. Where you live? Okay, alright. Well, okay. The vehicle's registered to you? Okay. Alright, so that you have a lot of tints on your vehicle. Did it come like that, or? Or not or something with the tints, nothing? Okay, alright. What's your name? It's the software that the cops use to break into your phone, and an extra treat at the end. So it's called Celebrate, and they work for the cops. We're literally like Metasploit for cops. This author on the Signal blog noticed that they had recently added support for Signal, and also notes that they are not at all picky with who they sell their products to. These guys are like the Empire from Star Wars, you know. So this is a Let's critique another logo designed by one of you guys. Today we have Burnt by Aisha. This is for what I'm assuming is a baking business, although I am confused by the name Burnt. But I'm here to focus on the design, so let's do that. First off, this drop shadow kind of effect doesn't do much for the design and feels unnecessary, so let's get rid of that. Now the more secondary text we have here with by Aisha is a bit too large, and we can use more focus on the word burnt instead. Let's decrease the size of this and also alter the placement so it's not so far out on the right and it's overlapping this other text just a bit to unify them. Turning our attention to the imagery, I'm not loving this representation overall for the logo since it's not very clear what it is, and the style feels disconnected from the rest of the design. Plus, there's a lot of detail in this, making it a bit too complex for a logo. Instead, we can try something like this, where we really simply incorporate the shape of an alphabet into the view of the primary text. Now, for this final piece of subtext, I like the circle layout. We just need to adjust the sizing of it to have proper prominence and work with the other pieces of the text. And lastly, I would switch up the color layout just a bit within this primary text to make burnt pop a bit more with a strong red, and soften that secondary line of text with a softer teal. And here's our logo before and after those critiques. Thank you to the designer for sending this in, and if you want the chance to email these. One good deed for the homeless today. So today we got job application trail. How long has the lawsuit been going on? How have you been paying the lawyer fees? They don't get paid. If I don't get paid, they don't get paid. Do you still have court dates and everything? You said what? Okay, we get you at McDonald's right here. They're gonna hire me. No, yes, the fuck they will. With me? They're gonna hire you. Come on, man. Let's at least try. Let's at least try, bro. Oh, okay. So do I miss having a chimney? Not at all. Let me tell you why. The simple answer is that I've had one in my previous homes and never really found it useful for my cooking style. Instead, I found it to be extra work, cleaning the filters, Alright, so you guys asked me how to parallel park in a one-car space. Let's do it. So in reverse, checking from right to left. Reversing the straight line until the tail light, which is now. Steer left and look over to the right. Run 45 degrees, which is about there. And I can see the triangle, but I'm going to wait for it to disappear, which is now. I'm going to stay towards the right as I'm going, watching. And then as I get to here, regular. China has slashed 34% retaliatory tariffs on U.S. goods. Why do Indians have such big noses? Plastic circuits are looking good. Fourth County homework. I'm that. I was telling you about. Oh, I think I totally forgot about those. It's been so long. Right. I know. I'll do a coffee. Yeah, of course. What kind of coffee would you like? Just a normal, you guys do that? Just normal coffee? Do you know what that is? I'm not asking for a cereal on it or. This is the Leaning Tower of Manhattan. It was supposed to be 60 stories tall. The statue of two Bollywood stars will be unveiled in London's Leicester Square later.
I'll give you $250 cash today for that tapestry. They did not accept my offer. So instead, I bought a blanket with a pattern that I liked on Etsy that I thought mimicked a tapestry. And I wondered, how could I hang it on the wall to make it look a little bit more like art and a little bit less like a blanket? I got some curtain rings and a curtain rod. And instead of using the brackets that came with the curtain rod, I decided to try out these leather straps. I thought that would make the rod hang a little bit closer to the wall and make the blanket look a little bit more like art. I folded over the top, clipped it on these curtain rings, and here's how it turned out. No. One of the best things that everybody should look for in a partner is something called psychological stability. The best motivation is after you've had a disagreement or an